हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ स्नोफ्लेक। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैलिडेट रिकॉर्ड। जो हम लोग कॉपी रिकॉर्ड करते हैं तो कॉपी के पहले हम लोग रिकॉर्ड में जो भी एरर है उसको वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, एरर कहाँ स्टोर हो सकती है और उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग इस डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो डाटा इंजीनियरिंग फील्ड में मूव करना चाहते हैं, क्योंकि स्नोफ्लेक एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डाटा इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और स्नोफ्लेक ऑलमोस्ट हर एक कंपनी, हर एक क्लाइंट यूज़ करती है। सो दिस इज़ माई स्नोफ्लेक स्क्रीन एंड दिस इज़ माई AWS। तो अगर आप मेरे पुराने या पहले वाले वीडियो देख रहे हो तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि ये मेरे S3 बकेट में मैंने एक EMP टेबल रखा था। तो इस केस में मैंने EMP एरर टेबल रखा है जिसमें एक सिंगल रिकॉर्ड एरर पे है और एक स्नोफ्लेक अकाउंट है, ये फ्री ट्रायल वर्जन अकाउंट है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि वैलिडेट कैसे काम करती है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वैलिडेट सिंटेक्स क्या है और उसके पहले पहले देखते हैं कौन से टेबल पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो एरर EMP डाटा एरर एक मेरे पास पर्टिकुलर टेबल था। इस टेबल को आप अगर यहाँ देखोगे तो इसमें जो रोज है, when you click on this you can see the rows here and salary is number here. So one of the record I have put character in the salary, a string in the salary, and that will be the error. वो एरर कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वैलिडेशन मोड होता क्या है। वैलिडेशन मोड में यू हैव टू स्विच, यू कैन गिव टू ऑप्शंस। एक है रिटर्न एरर और दूसरा है रिटर्न एन नंबर ऑफ रोज। लाइक यू वांट ओनली 10 रोज, यू वांट 20 रोज, तो वो आपको ये निकाल के देगा। जैसे आप अगर स्पार्क में काम करते हो या डाटा फ्रेम में तो यू कैन गिव द लिमिट। पांडाज में यू कैन गिव द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ रोज, तो सिमिलरली यू कैन गिव द लिमिट इन द नंबर ऑफ रोज। एंड इन द रिटर्न एरर ऑल्सो, इन द रिटर्न एरर यू विल गेट द एरर। अब सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कॉपी कमांड से कॉपी होती है डाटा फ्रॉम द स्टेज, एक्सटर्नल स्टेज टू योर टेबल इन स्नोफ्लेक। लेकिन अगर कॉपी कमांड में आप वैलिडेट मोड यूज़ करते हो तो इस केस में कॉपी नहीं होगा। अगर एरर नहीं भी है तो भी कॉपी नहीं होने वाला है। इफ देर इज नो एरर, इफ देर इज नॉट ए सिंगल एरर, देन ऑल्सो द कॉपी कमांड विल नॉट वर्क। दिस इज जस्ट एस ए वैलिडेशन मोड। अब एक सिनेरियो समझो, आपके पास बहुत सारी फाइल्स आ रही है स्टेज में, क्योंकि स्टेज एक्सटर्नल स्टेज है। दूसरे क्लाउड, फॉर एग्जांपल AWS क्लाउड प्रोवाइडर से बहुत सारी फाइल्स आ रही है। तो आपको वैलिडेट पहले करना है, पहले ये जानना है कि उसमें रिकॉर्ड में एरर है क्या नहीं। एरर है तो किस तरह का एरर है, वो वैलिडेशन करने के बाद आप लोड करोगे। जनरली डाटा क्लीनिंग हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं, डाटा फिल्ट्रेशन, डाटा वैलिडेशन एक्टिविटी बोलते हैं। आप पाइथन स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो और पाइथन स्क्रिप्ट में आप इस फाइल को एज ए पैरामीटर पास करके ये चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर फाइल्स में कितनी एरर है। लेकिन स्नोफ्लेक एज ए पावरफुल टूल, एज ए पावरफुल सॉल्यूशन, स्नोफ्लेक में इनबिल्ट ये चीज़ है जिसे बोलते हैं वैलिडेशन मोड, जो वैलिडेट कर देती है कि कितने इसमें एरर है क्या नहीं। तो विल फर्स्ट सी दैट व्हाट इज द डाटा इनसाइड द EMP डाटा एरर। तो अगर इसमें हम लोग सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो देर आर अराउंड 4 records, राइट। So I'll truncate this table. Now I'm going to run this copy command. Everything remains the same. I'm using the file format. पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फाइल फॉर्मेट में यू कैन गिव द फॉर्मेट नेम। सो आई हैव गिवन वन skip header equal to 1 because by default the skip header is 0 set in this file format. So I want to skip the first row because first row is my column name, and I have given the validation mode as return error. I want to return the error. It will return if you have 100 error in your file, then 100 error will be returned when you type this validation mode equal to return error. तो आप इसको कॉपी कमांड जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, it will get executed and you will see that this I had a single error here. So numeric value AA is not recognized. This is the error name. File, which file means there can be multiple file in the S3 bucket. See, this is EMP underscore error. So when you go to S3 bucket, you can see that in this directory we have EMP error. If you have multiple files, and you can specify the file name also here, the option is file equal to, you can give all the files name, or you can just give star, that it will take all the file name. So in this file, this is the error, line number 6, character 20, and column name is this, EMP salary 4, and row number is this, and you can see what is the rejected record, that is the result record value is also been shown here. So you can use this value to further store it somewhere, create a report that these are the rejected records, or these are the error when you are trying to do the copy pre copy check.
So now you see there are around five records in this table in the external stage. So this is the fifth one which we are getting the error. The four records are correct record. So according to the definition of this validation mode, the data should not get copied. So when I run the select star from this EMP data error, you will see that there is no record here. Now I'll do one more thing. I'll just replace this one with the correct file. I have a data where the file is correct. Let me see that first if that is available here. Um, okay, I'll do one thing. I'll just correct this one. 100. I'll give here 200. So my data is correct now. Now you can go and upload this. Add files. And you can see here. So this will get replaced. And now if you go and do the return error, there is no error. So no error has been returned. So in this case also, you will see that data has not been loaded because we are not running only the copy one, we are running the validation mode. Okay, this is clear. Now, if you want to return a particular, now I want to return only one row. Before copying it, I want to return only one row. This is also a part of the validation mode. This switch you have to give, this switch value you have to give, return underscore one underscore rows. You can give any number of rows. So when I run this command, this will return a single row. If I run here 3, it will return you the first 3 records. But if there is an error in this file, see this first 3 record, if there is an error in this file, then no record will be displayed, or no record will be displayed on your screen. So if I go into this EMP and I put here, for example, ABC, save this file. Now to replace this file, and I'll go to upload, add files, EMP error, upload. It's got replaced. Now when you run this, you will see that ABC is not recognized. First, if there's an error in the file, then it will return that there is an error. So it's not going to return the number of records. Now I'm going to run this command. I'll tell you why I'm running it again, because there is something which I want to show you, like in which table, in which of the history table you can see that a particular row is being stored, means error record row is being stored. So I'm going to run this command, and so we should get one single record as an error. So this record ABC is not recognized, which we have added in the file, and the rejected records value is this. So for this query, the query which we have fired, you can get the query ID here. Copy the query ID. So if you copy the query ID, yes, it's got copied. So it will look like this. So this is just for the information. This is the query ID. Now what I'm going to say is regarding this result scan. So last query ID, in the place of last query ID, you can give the query ID itself. So last query which we have fired. So what is the result scan of that? You can see that when we run this query, you will see that this error you can see here. The same thing, error is this, file is this, line and everything. So you can get all the output of this query by putting the query ID here, and you can place it into some table. So what you can do, you can create a table. So I'm going to create a table rejected in my class DB database in ext underscore data schema. And that should be equivalent to this table which we have run here. This is a function, actually result underscore scan is a function. So if I'm going to get the output of it, so this output contains one column, and we are interested into this column, the rejected record, because this contains the record value, rejected record value. So I'm going to select rejected record from the same this result scan function, and trying to create a table with the same structure, but I'm taking only a single column. If your project requirement or your use case is that you have to is such that is you have to have multiple columns from this, then you can give the column name by comma separator, but you can give the comma in the column name. So this will create the table here.
in this database, and when you refresh this, you can see the rejected is here and one record is just created here. So now we have this table, rejected table, and this contains the record column as rejected record. Now we will rerun the command which gives the error, which will run the query here, which has given the error here. So we are going to run the return error one. So okay, I'll run this. So as expected, this should give one record as an error. So now, and the value of this is Rahul Delhi. So now I'm going to insert into this table, rejected table, which we have created. We'll go and insert into it. And rows has been inserted when we do the select from this command. So we'll see that particular record has been rejected. Furthermore, you can just break this. You can just split this one into different columns. You can transpose into different columns for a better handling of the records, and you can later on process into the reporting side of the error reporting or something. So this was all about this particular thing, validation underscore mode. Now we want to see few things, like if we are using on error equal to continue, which we have seen in the previous video. So in this case, in our case, this data will get loaded into this, but the thing is there is still one record as an error. So how to capture that error? So validation underscore mode is a process in which we select the record, or in which we come to know about the error before we do the copy, and there is no actual copy being done here. But on error equal to continue is, in this case, actual copy is being done. And how to capture the error record in this case, we'll see it now. So first of all, I'll just remove this. I'll just truncate this table, and then I'll run this command. It will copy into this from this stage. On error equal to continue, I'm not using validation mode, so this will copy into this table. So 4 rows are loaded, but parts is 5 because 1 is the error. Now when you go and see this record here, this table, you will have 4 records, one is missing. So you can select it from validate is a function. You can give the table name in which you are going to load. So we are loading it into emp error. So emp error job id equal to last underscore last. So this will take the query from the last. What you can do, you can put the query id itself here. So if you put the query id, you will get the value for that query id. So now in this case, I have run the select command, so you will not get this as a last. So what I'm going to do, I will just first truncate this table, and then again I will run the on error equal to continue. Okay. So this is the error. Now I'm going to select from this table using the validate function. So you will get this data, and then again you can put the data into a further table, and you can do the further processing. Once you have the data, you can do the further processing. So this is all about today's video. Hope you would have understood all the concept of validation mode, and also on error continue, where we can see the error records. तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपके पास किसी भी तरह का कम डाउट है स्नोफ्लेक को रिलेटेड, इनफैक्ट जो टॉपिक मैं अभी डील कर रहा हूँ उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप डाउट कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आंसर वहाँ पे दे दूंगा। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस, वहाँ पे भी मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैप्पी लर्निंग।